change for questions could be? But you add that it's a difference in tone, but you also include something at the end, like a tag question. Do I make myself clear? Do I? Como los signos de admiración, de pregunta. ¿Cómo? No te escuché, Nicolás. Sí, qué pena. Como los signos así, como de admiración, de pregunta, esa clase de... Or you go, okay, we're going to do this next. Got it? So, got it. That expression, got it, with an emphasis in pronunciation and intonation. This is my turn. Oh, I go next. I go next. Am I the person who goes next? Am I? Y los americanos often, en vez de decir am I, dicen are not I. Es grammatically incorrect porque es are not I, but está aceptado en oral speech. Entonces, esas son partes de authentic discourse that you need to decide if to include it or not. If you're going to teach it, so the students are become familiar with it, and you can assess it. Aspects of language that is used to emphasize our points, to clarify what we're saying, to show emotion. At times can be incorrect grammar, like are not, instead of saying am I not. ¿No han escuchado eso en native speakers? Que en vez de decir am I not, dicen are not. Yo me acuerdo con mi ex marido, yo decía, ¿qué? Yo no le entiendo qué quiere decir por eso. Y me la escribió y me mostró que era el equivalente a am I not. Esos son suprasegmentos. No son segments of language per se, sino modificaciones que se hacen para añadir énfasis en la pronunciación y en convey meaning. ¿Quién fue la persona que me preguntó eso? Eliana. Sí, ¿Is it clear now, Eliana? Sí, profe, me va un poco mejor. La verdad sí estaba muy perdida. Muchas gracias. Okay. Yo ahí quiero hacer una pregunta, pues, preguntarte una vez sobre los aspects of authentic discourse, porque yo, pues, según estaba viendo, esos son como interjections, como, ajá, y cosas así, pero por lo menos en el mío no hay, y hay una parte, o sea, o digamos, usan mucho el ok, pero como that's okay, is it okay, pero eso yo también. no sé si sería suprasegmental o si sería, digamos, ahí una interjection, ahí no tengo la duda. Es un suprasegmento, si lo dice, it's okay, sería como según en la cosa, es blend two words, it's okay. Gotcha, ellos lo usan mucho, gotcha, es blending two words, gotcha, to show understanding, ¿ok? Ustedes deciden si lo hay, si lo incluyen en el listening passage to assess, si lo han enseñado, obviamente. Si buscan por unos en particular, porque es el propósito del assessment, los buscan y los incluyen, pero es una cosa que se hace dependiendo del proficiency level of the students. ¿Okay? Bueno, profe, dime. Y si no tenemos, pues si no hay, digamos, interjections, o si de pronto, ¿qué más se podría incluir en los aspects of authentic discourse? Pues es que depende del passage. Si es por ejemplo, academic passage, no van a haber muchos elementos de authentic discourse, porque los academic passages se escriben o se producen con cierto propósito. Si es para comunicación en general, ahí usted se puede escoger un passage de una conversación normal entre dos personas. ¿Sí me hago entender? Dependiendo del propósito, Jeffrey. No, más o menos, profe, ¿no? ¿Sí queda claro? No, ¿Quedó en las señora. mismas? Sí. ¿Cómo hago sí, yo? o sea, ¿Alguien me puede ayudar si hay necesidad de incluir aspectos de el discurso auténtico, digamos, de native speaker, type of language? ¿Quién me puede ayudar a explicar eso? Si es necesario. Profe, lo que yo entendí es que estos aspectos del authenticity discourse son como las características auténticas que le pertenecen solo a ese speaker o como al acento
que utiliza ese speaker o a las contracciones que utiliza, como por ejemplo expresiones que se utilizan solo en Estados Unidos y no en Nueva York y que ese speaker utiliza en el audio, esos serían como unos authentic, esos aspectos, eso es lo que yo entendí, como esas expresiones. Sí, y uno decide si va a seleccionar un passage así, dependiendo del propósito del assessment. Si tú vienes enseñando por un mes el uso de academic listening para poder entender, digamos, las clases de un profesor en la universidad y para poder, digamos, preparar presentaciones orales que las puedan entender a nivel universitario, yo no me preocuparía muchísimo por seleccionar unos speakers que fueran muy auténticos en su uso. Yo buscaría un passage que fuera más académico. Pero si yo estoy enseñando, digamos, idiomatic expressions, por ejemplo, entonces yo voy a buscar algo que sea bien auténtico, como la palabra literal quiere decir, algo bien realista, de una conversación entre dos americanos, por ejemplo, del sur de los Estados Unidos, que utilizan tantas expresiones idiomáticas. Entonces, ahí sí es importante, porque para ese propósito de enseñar expresiones idiomáticas, sí es importante tener slangs y dos sureños hablando, porque es lo que usted ha venido enseñando y es lo que va a valorar. ¿Sí me hago entender ya, Jefferson? Sí, profe, sí, pero entonces no hay problema si en definitiva no se incluyen esos aspectos. No, yo voy a mirar, pero ¿por qué no los incluyó? Porque entonces voy a ver qué tipo de passage y cuáles son los constructs que usted va a valorar. Listo, profe, sí, ya ahora sí mejor. Sí. Bueno, gracias, Nicolás, por ayudarme. Quiero saber más de questions or aha moments. And you get participation points for asking or just sharing. No, qué pena participar tanto, pero No importa. Los compañeros. Pero bueno, ¿No? es que yo tengo una duda con respecto al passage que yo escogí. Por ejemplo, yo encontré un video en YouTube que duraba como 3 minutos 48 y me pareció muy interesante y la información muy chévere y todo. Entonces yo escogí ese como mi passage, sí. Yo descargué el audio, también el transcription y demás. Entonces lo que yo hice, porque yo de hecho ya hice las preguntas y todo, fue que dije, por ejemplo, escuchen del minuto 00 al minuto 1.12 segundos puse yo para responder la primera parte. Entonces esta parte va Espera, te tengo que interrumpir ya, no te puedo dejar pasar, porque una de las cosas que la autora dice en el capítulo, y pay attention to this, no haga preguntas sobre los 15 primeros segundos del input, porque tiene que dejar que el estudiante se meta en el tema y se relaje. Si usted empieza a hacer preguntas desde el minuto 000, el estudiante se va a estresar de una. Entonces, ojo con eso, Nicolás. Bueno, sí. No, entonces era eso. Por ejemplo, yo dividí mis questions in 3 parts. The first part, the true, false, or not given. The second part, matching. And the third part, multiple choice. And I said, like, from minute 0 to minute 1 and 12 seconds, you are going to answer these questions. Then from minute 1 and 12 seconds to 28 seconds, you are going to answer the second part. Is it okay? It's great. The more you provide those clarification points, the better. In fact, if you have them written down inside a box or with a different color letter or bolded, better yet, so the student knows what the differences between sections and questions. Remember, in listening, they have to rely a lot on memory. So if you give them time to process the input and answer the question, and there's a space in between the section 1 and section 2, the better for the memory and the better for the students to process input and answer questions. Remember, you cannot expect the students to listen to the input and at the end answer all the questions. No, you need to chunk and divide the input into sections and make it look very appealing to the eye. So they see the questions 1 to 3 come from this input. Okay, I want to see that in the design, to separate the sections in boxes or with different colors or with different print. Separate sections and questions.
Any other questions or aha moments? Profe, yo quiero Yes. preguntar en cuanto al tiempo, no sé si ya de pronto usted aclaró sobre el tiempo del listening, porque por ejemplo yo tengo para estudiantes de grado 11, por ejemplo, entonces quisiera saber si el listening tiene algún tiempo límite o... ¿Qué nos dice la autora? ¿Qué nos dice la autora? ¿Cuál es el máximo amount of time that a listening passage should be? I think it is like 30 minutes. 30 minutes, but that's for like TOEFL type of passages. 30 minutes for adults, that's a lot. For high schoolers, I would say between 3 to 5 minutes max. And for elementary kids, 2 to 3 minute passages. Remember that this involves a lot of memory, and listening assessments are difficult. I don't know if you have been exposed, I'm sure, in la semaforización. There is a lot of emotional burden in taking a listening assessment, because you have to pay attention to a lot of details. And if you didn't understand 1 or 2 sentences, then you get blocked out and think, I'm not gonna be able to understand the rest. That's why you wanna give at least 10 to 15 seconds of no questions, just for listening, and start with easy questions. Okay, Eliana? Profe, gracias. Anything else? Come on, guys, participation points, very easy. Professor, Yes, Luis Alfredo. in my case, at this point in the construct, we must already have defined in which way we are going to evaluate each one, right or not. At this point, you're not to have the questions designed yet. Mariana said that she already designed the questions, but that's because she is un poco acelerada. ¿No es cierto, Mariana? Tú quieres adelantar el trabajo, pero hasta el momento... No fui yo. Tú no dijiste Fui que yo, habías profe. diseñado las preguntas. Fui yo. A Yo- Nicolás, yo pero pensé tú- que ya era todo para la clase de hoy. No, pero Mariana, tú sí me Todo. dijiste que tú diseñaste el texto y que cuando trataste de diseñar las preguntas... No, te pero diste para cuenta- el reading, profe, para el reading. Ah, yo dije, no, esta niña ya se adelantó. No, todavía no tienen que diseñar las preguntas las van a diseñar de hoy en 8, porque les quiero mostrar otro ejemplo. Acuérdense que yo les muestro muchos ejemplos y procesamos mucho eso porque quiero que el examen sea bien diseñado y que se vea bonito y que cuando yo lo mire yo diga, ay, qué bueno tomar este examen. No quiero ver exámenes que no provoquen, mirarlos, ni tomarlos, ni analizarlos. O sea, que ojo con ese diseño, ojo con las instrucciones, especialmente para el listening, que es bien estresante. Ok, otra... Luis Alfredo, eso no. Hasta el momento es simplemente seleccionar el passage con base en los criterios de la tabla 4.3. Y tener obviamente los constructs también, incluidos los constructs se tienen que incluir en la tabla. Profe, yo tengo una pregunta y es más también un dilema, porque pues tengo muy claro el concepto de authenticity, entonces pues la idea es que si nosotros estamos diseñando este test como para el contexto en el que estamos, pues debe ser muy auténtico. Pero yo traté de buscar audios con el tema, pues como con temas para nivel A2 de grado séptimo, y era complejo que me saliera algo como relacionado, no sé, como algo que nosotros, exacto, con nuestro mundo. Entonces, por ejemplo, me gustó mucho uno que es sobre el clima, pero mencionan como in the west, in the north, entonces no sé si eso viole el concepto de autenticidad, porque igual lo más importante del audio sería como lo de cloudy, rainy y todo eso, pero no sé si esas conexiones en las que mencionen el west y esas ubicaciones pues dañen. ¿Por qué no lo modificas? ¿Por qué no lo haces tú? Y pones en el norte del país está la costa atlántica, en el occidente la sí, costa profe, pacífica. eso había pensado, pero entonces también grabo el audio y lo añado. Claro, tú, con tu voz. Ah, ok. Listo, profe. Uno puede construir esos audios, uno practica para que la pronunciación sea inteligible, para que haya, pues para que sea lo más auténtico posible, pero sí, en absoluto, modifiquen esos audios. No van a encontrar en internet audios que sean auténticamente colombianos, pero pueden modificarlos. Ahí vi muchos, creo que era Isabela Cordero que diseñó uno para el Reading Passage sobre una familia colombiana. Eso me gustó, o sea,
yo les dije a ustedes que para listening mirar a los passages de los standardized testing, pero esos son muy far removed from our reality. Any other aha moment question? Profe, pero yo tengo una pregunta ahí, qué pena. Es Dime, que yo no sé, pero yo pienso que pues obviamente en los exámenes y todo, obviamente hay que tener cuenta como lo del authenticity y el contexto en el que están los estudiantes y todo. Pero por ejemplo, a lo largo de pues mi experiencia con el inglés, y yo creo que en todos, en algún momento los estudiantes y todos nos vemos como encontrados a tener que escuchar contextos para otras partes, porque pues el inglés no es colombiano, el inglés no es Exacto. nuestro Buen español, no punto. es nada. Entonces, por ejemplo, en el que yo tengo es sobre como un phone call, como de una invitación todo como a una fiesta. Entonces ella le dice que va a ser en una casa en el countryside, que es grande, es así, o sea, con descripciones, pero son muy poquitos las cosas que le dice, como que uno diga, ay, no, pero yo digo que si los estudiantes tienen que estar expuestos como al idioma en sí, ellos necesitan también aprender de esos contextos. Y pues cambiar Absolutamente. eso al español, yo no creo que pues como al contexto en el que ellos, está bien uno no colocarles algo como Alaska y así como lo veíamos las otras veces, pero sí también necesitan como esos inputs. Acuérdese del sociolinguistic aspect of teaching a language, that you have to expose the kids to the target culture. So definitely, that's why you have a choice. I never said you have to make it authentic to the Colombian context. But it depends on the proficiency level of the kids, on the purpose of your assessment, on what you have been teaching. Okay, perfect. Now, you have the option. Good point. Anyone else? So shall we wrap up this discussion? I hope it helped you clarify some of the doubts. Did it help talking to your partners and having this discussion about table 4.3? Give me a thumbs up, please. Nobody? 1, 2, 3. Okay, so we can move right along. So I'm going to share with you the highlights of the chapter on listening, assessing listening, and starting with the models for teaching and assessing listening, which is something it's similar to what we saw in reading. As you probably read, there are 2 ways to process listening, and depending on your philosophy, you either teach your students to process listening from the bottom up, focusing on the smallest units of language, such as letters and sound. You teach your students to pay attention to the discrete points of the language, the sound, the ending sounds, the beginning sounds, the prefixes, the suffixes, starting with the smallest units of language and processing the text from bottom up, or you teach your students from top down, which is grab a whole of clues, context clues, your background knowledge, pictures that you may see in the text, or any kind of contextual clues in the listening, and make meaning out of it. This is more like an integrative way of approaching the teaching of listening and the assessment of listening, and believing that you don't isolate the skill, you teach it in context, teaching the students to use whatever clues they have at their disposal to make meaning. Depending on what philosophy you have, you either concentrate on teaching sounds, letters, phonemes, and how to put together phonemes to put words and work at the word level, or you work at the sentence level and the discourse level with a top down. Type of questions that are bottom up will be that the phonemic differentiation. You have 2 words and tell the students to select the word that has the sound like for sheep and ship. So which words matches these 2 pictures? Which one matches the la oveja and which one matches the boat? And it's only focusing on the sounds. ¿Sí me hago entender? Como el ejemplo en el capítulo. So, los estudiantes se vuelven expertos en diferenciar sonidos y eso les ayuda mucho para el vocabulary identification and meaning construction. Pero yo creo que the students miss out on a lot of other resources that we have, like pictures in a book, or body language in a person, or
some clarification markers in a speech, in a conversation. And that's what I'm more of a believer of top-down processing. It's more holistic, more integrative. Do you understand the difference then between we studied this in reading, bottom up and top down, remember? Yes, no? Do you understand the difference between processing the text from the letter sound association, phonemes and words, as opposed to sentences and the whole discourse? Yes, no, thumbs up. No, voy a tener que parar. Muéstrenme si entienden con un thumbs up. Porque es fundamental que ustedes como profesores de inglés sepan la diferencia de procesar un texto, enseñar a los estudiantes a leer y a escuchar desde bottom up and top down. Es lo mismo, bottom up se enfocan en phonemic awareness. Phonemic awareness is identifying the sounds that each letter makes and how they changes depending on the position of the letters in the words. It's all about phonemic awareness. Eso es bottom up. El movimiento se llamaba phonics. Todos los profesores enseñaban letter sound association, phonemes construction and word construction. Con word families que todos tenían la misma terminación al final. Y el otro movimiento era whole language instruction. Instead of phonics, instead of concentrándonos en deletrear las palabras, nos concentramos en enseñar a construir significado con todo lo que pudiéramos del texto, con headings, subheadings, pictures, background knowledge, etc. Entonces, ¿sí entienden la diferencia? Phonics and whole language. Thumbs up. Ahora sí veo. Whole language. Empezábamos con el texto y empezábamos a darles soporte a los muchachos con fotos, con dibujos, haciéndoles preguntas sobre el tema. Phonics empiezan a deletrear las palabras y a mostrarles que las palabras cambian de significado dependiendo de el fonema. Muy aburridora esa manera de enseñar, a mí no me gustaba nunca. Diferentes approaches también va relacionado con esto de phonics or whole language. Discrete point, you isolate the skill of listening y solamente valora el conocimiento de los fonemas y cómo la posición del fonema en la palabra cambia el significado de una palabra. Integrative approach assesses the learner's capacity to use many bits of information. So you do questions such as fill in the gap. They have to use 2 or 3 words, or they have to do dictation exercises. And this is very similar to the communicative approach, which is also the philosophy that in order to learn a language, you have to learn to use it in a communicative framework. To communicate, you use all strategies, all resources that you have in hand. You don't go about deletreando las palabras para comunicarse. The differences between academic versus general communication, oral communication. There's some skills that everyone needs to learn, even for general listening. Is to be able to cluster words and sentences together to make meaning, to recognize redundancy when there's repetition of ideas or concepts, comprehended the reduced forms of words, hesitation markers, idiomatic expression, colloquial language, prosodic features. This prosody is all about intonation, the rhythm of the language. They need to learn how to make their speech sound naturally, when to raise or lower your intonation. And what it means when people changes intonation patterns. Understanding and using rules for conversations. This is very difficult in English. People are very polite and they don't talk over others. In Spanish, we tend to be different. We talk over each other and a veces ni nos escuchamos. Entonces a los niños y a los adultos también, a los learners, les debemos enseñar los interaction patterns of English.
They're more paused, they wait until somebody finishes, or they even have expression. May I say something? I have something to add to that point. Teach that, because that's different than in Spanish. In Spanish nos hablamos todos al tiempo. Higher level academic kind of listening skills, you need to teach your students and assess that the ability to understand the purpose of a talk, of a lecture. What is this speaker talking about? Understanding the relationship between the discourse units, the parts of a discourse. Also, the markers for cohesiveness. In oral communication, we don't use the same cohesion markers as in reading. We don't talk like whereas, nevertheless, as opposed to. Those are markers for reading. For listening, we have more simpler oral markers for cohesion. And detecting the speaker's attitude is very important, so they don't come across as being rude. And recognizing when you're getting off topic or when somebody's getting off topic, digressions, that's what a digression means. And also the nonverbal cues for adding emphasis and clarity to your speech. Now, in terms of designing the listening tasks, you need to keep in mind background knowledge. I mean, Camila says not everything can be authentic because English is not authentic for us, but we can find there are ways to connect to the students by either talking about it, if it's a totally unknown topic, or by making the student have a conversation with a partner and see how he or she can connect to the topic and to teach it and to assess it. Now, in terms of content, you need to know that there's a variety of input types, speech types, the mode of input that you can have. It could be a video, it could be a movie, it could be a podcast, it could be a song, newscast. What do you use? What do you use typically for your listening assessments? What have you used? What type of input? You can have a role play. The different varieties of English, as I said, try to use varieties of English that the students are going to be typically exposed to. We already talked about scripted and the length, we already considered it. And how to select the text. Look for the text you like and infuse oral characteristics, oral markers. Use coordinating conjunctions that are appropriate for oral communication. You need to read aloud the text and ensure that it sounds like a normal conversation. You can use templates for authentic speeches that you find on the internet. Use applications to determine the vocabulary profile. Remember that I asked you to use Analyze My English? Well, in the chapter, the author has, and I'm gonna share it right now, the author has a different website. Did you catch it? To analyze the vocabulary, and it's called, can you see it? Is this WWWER? Is to analyze the profile, the vocabulary profile. It tells you the number of, if your words are in the top 500 words or among the top 1,000 words or 2,000 words. Those are high frequency word lists that have been developed. And if you see that most of your words are in this top 1,000 words, you know that your passage, it's an easy passage. It also tells you the family types. You enter your passage and it's word families, how many word families you have, how many times it shows up, the function versus the content ratio. So here's another resource you can use to analyze the vocabulary of your passages. Okay. Very important that you analyze the vocabulary so you don't choose a passage that is not appropriate. What happens when there's lexical overlap? Did you read that? When the word shows up in the passage, in the question, and in the options, the same word. It makes it very difficult, especially if the word is not the answer. If you make that keyword that you're teaching the answer key, it makes it easier. But if it's a distractor, it creates problems for the students.
Start with easy questions. And remember, order the questions in the same order that the passage is organized. In terms of format, avoid new formats. Multiple choice and true or false are very reliable, and use visuals to separate the sections in the test, okay? Remember, use visuals, boxes or different colors, etc. Place the questions sufficiently apart in the test so that they know they process this input, they answer these questions. Process this input, they answer these questions. Frame each new section, like I said, in boxes. Give specific instructions, guys. I saw very poor instructions in some of those assessments. The timing will be determined by you and the level of proficiency of the students. I typically have my students listen to the input twice. And I tell them, read the questions, listen to the first time to get the most ideas. The second time, you have to get the details. Give time to pre-read the questions. And contamination, skill contamination is when you're asking the students to listen to a passage and then respond in writing, for example. And you don't know if the mistake was with the writing or the listening comprehension. That we also studied that before. Again, techniques for assessing listening. If you're focusing on bottom up, if you are focusing on the word level, having the kids identify phonemes, you do phoneme discrimination, like in the example with sheep and ship. Paraphrase recognition is a good one. You have the students listen, and then they're, as options, they have 3 or 4 sentences. 3, no, in multiple choice, remember not to have more than 3 for listening. You have 3 options of sentences that paraphrase the information. That is a good listening comprehension. Multiple choice, true and false. Short answer where they have to write a sentence about what they just listened to. Deletion exercises. Dictations. I'm not a fan of dictation. So I think there's a lot of memory in dictation. Note taking is a very appropriate, authentic skill for college level students. And all about test delivery. If your recording cannot be heard correctly, you have a problem with reliability. If the students have to, for example, complete a graph based on the notes they took or write a short answer, you need to have a rubric for scoring that. The design of the test, I want you to do a much better job with the test design. Again, you can take the text directly from authentic material or adapt it. You can use tables, graphs, maps that the students can listen to and complete in paper. Avoid controversial or biased material for obvious reasons, and should be culturally neutral to avoid offending the students. And check the language of your reading text to avoid it, especially in listening, having profanity in the passages. That would be awful. If you have bad language in your passage, you will get in serious trouble with the parents and your principal. Any questions about this chapter? I think this chapter, if you didn't read it, which you should have, you can read it again, and you see that it has a lot of important information for item design, item writing. Okay, I'm gonna show you a test, and you're gonna tell me your impression really quickly. It's a listening test that was already given. And I want you to tell me what you think. Está. A ver, ¿qué lo hice? Give me just a minute, please. Here we go. Remember about the design, the layout. Can you see it? Yes, Professor. Okay. Instructions. Welcome to the listening section of the test. This section contains 2 parts. In each part, you'll find the questions and a video player. Read the instructions very carefully and mark your answers consciously. You have 30 minutes to complete this section.
Once the timer reaches 0, the platform will automatically close. The timer will appear on the bottom right corner of the screen. Be careful with the spelling of the words. Make sure you type and or mark all your answers in the spaces provided. You can write your answers in upper or lower case. Oh, this is something I forgot to remind you. If you're assessing vocabulary in the listening test, and you want the students to spell the words correctly, or to use grammar correctly, make sure you tell them and you give them points for that, like in this case. And make sure you type and or mark all your answers in the spaces provided. For the listening section, you will hear the Wire episode, The Future of Your Job in the Age of Artificial Intelligence. The episode is divided in two, which will work to complete the two parts of the section. Before you play each part, please read the questions first. Part 1, look at the 4 questions for this part. Decide if each sentence is true or false according to the information presented in the video. There is the 4 questions. Part 2, for the second part of the video, complete the sentences. Write no more than 3 words and odd numbers. And here are some blanks, and here are some additional blanks. Questions, thoughts, reactions to this test, and you get participation points for that. Profe, esa introducción es muy importante en todos los textos, ¿no? La introducción o sea, de lo que vamos a ver. La introducción, como las instrucciones generales del texto, del examen. Sí, señora. Súper importante porque contextualizan al estudiante. Quiero que reaccionen frente a este tipo de instrucciones y el diseño. Yo siento que son como instrucciones como para estudiantes con como proficiency level más alto, como que son instrucciones más difíciles. El B1. Voy a desconectarme y me vuelvo a conectar, pero quiero que me piensen en el diseño, en la claridad, en la impresión que dan cuando uno empieza a leer